is the cabinet of general constructor Anatoly Юницкий. Here he is. Самая первая грамота, вон она. His first and main certificate is situated in the center. Школьником получил. He received then he was in school. Больше 50 лет назад. More than 50 years ago. Я тогда делал ракеты. He was making small rockets. Трехступенчатые. Of 3 parts. Садил туда мышку. Put a little mouse inside. И она летела на несколько километров, потом на парашюте спускалась. Mouse was flying about a couple of kilometers up, and then on the parachute was going down. Вот тогда я увлекся транспортом. So at that moment he was involved into the transportation systems, into innovation systems. So this is a certificate that знаки качества, видите, знаки different quality ну, это выше certificates. Золотые медали выставок, в том числе golden medals of different exhibitions. Это часть дипломов международных выставок, которые мы получали. There are international diplomas on the wall where we participated and where we received. Хорошо. То есть, а вот генеральный город Гора. Как можно освоить город? Linear city in the mountains. Там сейчас как жить, как ты доберешься? Тут, пожалуйста, вот тебе город можно построить город. You can make a city in the mountains and live there, for example. Он пешеходный, он на самом деле транспорт вот наверху, а здесь мы живем просто в кластере. It's for pedestrian walk, and there you travel. So. Здесь у нас администрация, в том числе бухгалтерия. Here is administration, accountancy. Добрый день. HR. А вот мой зам по агробиотехнологиям, как раз он почвами занимается. Deputy General Director for Agriculture, and he is involved into this. До прихода к нам на работу он работал заместителем министра сельского хозяйства Республики Беларусь. Before coming to our work, he was Deputy Minister of Agriculture of Belarus. Okay. А это из Мальты, сам бельгиец. Здесь айтишники наши. Here is Department of Development, IT department. В том числе вот здесь делаются те ролики, которые вы видели. Here we make videos. Это их вот труд. So all those videos you see here are made here. Okay. Promotional video. Yeah. Сервер очень мощный. Сервер стоит. Ну, хранится еще в облаках информация. All the information that is researched. 15 терабайт наработанной информации. 45 terabytes of data. Wow. Ну, это уже проектный, инженерный. Project engineering documentation. Okay, great. Ну, маркетологи. Marketing. Translators. Financial team. Здесь мы делаем ТВО, бизнес-планы. Here we make financial analysis, preliminary. Предложения. You know these guys? Yeah, you know, Michael. Yeah. Да. Выставки организовывать. Анастасия. Make exhibitions, participation in exhibitions. Одна из таких знаковых выставок для нас была это Берлин, Иннотрans. In September, you know, we participated in Innotrans in Germany. Yeah, it was for us very Анастасия. And Anastasia was involved into it. Ну, электронная система. То есть у нас контроль за сотрудников. Movement. У нас же много ноу-хау, много секретов. Because we need to store and we need to protect our property, intellectual property, so that's why we control the movement of all У нас the в этом здании 3 этажа. Here in this building we occupy 3 floors. Our company occupies 3 floors. Yeah, now we move to the 10th floor. Интересно показать. Не, ну я думаю, что надо все показать. So first we will move to an assembly plant, and then we will move to the eco park. Okay, great. Начинаем на обратном пути. Or vice versa, doesn't matter. Добрый день.
Здесь проектировщики, это вот Engineers, designers, проектировщики в основном, ГИПы, главные инженеры проектов, здесь находятся. Ну, по всей сфере деятельности, у нас же от by энергетики, all spheres, from здесь energetics есть, да, до станции вокзала, to проектирования дорог. infrastructure, stations, way structures. Вот у нас группа расчетчиков. Here are those who make calculations. Очень сложные инженерные расчеты. Very hard engineering calculations, so that's why Постольные программы расчетные. we need special programs. Ну, представьте, едет поезд нескольких юнибусов. So, for example, imagine a train a train consisting of 3-4 unibuses is moving По эстакаде, где преднапряжено, где бетон, сталь, on the ферма, way structure, where is concrete, steel, everything is prestressed. которая стоит на опорах, опоры стоят на фундаментах, It's фундамент situated на земле. On the supports are based on the foundation in the earth. И мы выстроили программу, мы можем считать динамику We движения, made a special program, so we can just колебания, в calculate частности, all the vibrations, all the dynamics of the movement, какие напряжения возникают в what the материале, restrictions are in the чтобы правильно material, спроектировать just и to сделать долговечную project дорогу. right and to make it for a long term. Пассажир, который едет, было ему комфортно ехать. In order for the passenger, the main thing Без is the тряски, без passenger колебаний, to без move вот. comfortably. То есть мы делаем самую комфортную в мире We are дорогу. making the most comfortable. Поэтому нам technology. интересно посмотреть We can see. расчеты. Только экраны не надо. Just for you to see, please do not make a video. No problem, for sure. Okay, great. Добрый день. Гость из Мальты Hello. и Бельгии. Здесь Здесь мы проектируем эстакаду. Here we design way structure, trestle, И оборудование and all the necessary equipment. технологическое, там очень много оснастки технологического Because there are оборудования, many чтобы построить technological equipment, how to construct, even how to construct the way structure. Поэтому то, что вот на картинках, это здесь. So в большинстве what you своем see on the проектировано. design pictures, everything is designed here. Okay. Victor, how many people work for you? About 200, 200. yes. And we are increasing, and we need more. It's the beginning. Yeah, it's only the beginning, because we need 2000, 3000. Он говорит, сколько работает? Я говорю, 200, но нам нужно больше. Не, Нам нужно мы 2-3 тысячи. растем, скоро мы достигнем там и 1000. We're increasing our numbers, and we will be 1000 and even more. 2 года назад я был единственным. 2 years ago, he was the first and the only employer in this company. И это благодаря краудинвестингу мы сделали. And Без so- финансирования мы не смогли бы это создать. It's all due to crowd investing. Without the financing, it's not possible. Добрый день. Hello. Здесь находится служба главного инженера. Here the department of the chief engineer. Да, ну это то, что кто и строит в том числе, Those естественно. who are involved into the У нас же construction экотехнопарк. да. of the eco park. Ну, здесь же те, кто сертификацией занимается. Those who are involved into the certification of technology. Мы осмечиваем все это, поэтому здесь сметчики. Here we make the calculation of the costs. So the cost planners or surveyors, they are called. They are here. А это нарисовали инвесторы. This was painted by our Каждый сделал по Москве. investors during the Eco Festival in May of the last year. Everyone made a small point, and Несколько сот человек рисовали. more than 100 people were involved into the paint. Oh. Yeah. This is a type, for example, how to cross rivers or like this, connected with the high-speed transportation system. Здесь можно километровым пролетом. We can move 1 kilometer Тут span оно и показано, here, километровый пролет. yeah, like here situated. Можно по лестнице, можно лифтом. Я думаю, по лестнице. We can go one floor through by the
not on the elevator, but on the, I forgot, steps. Steps. Hello. Тут тоже разные службы находятся. So different services connected with the rolling stock are situated here. Ну, вообще, проектирование подвижного состава. это First здесь. of all, design of the rolling stocks. Unibus, unibike, high Это speed. здесь. Everything is Ну, не все, situated here. сейчас. Biggest part of it. Главный конструктор высокоскоростного модуля. Chief designer of the high speed rolling stock. Сергей, а это представитель из Мальты и Бельгии. Очень приятно. Ну, он по привлечению инвестиций. Добрый день. Hello. Так, ну тут тоже главный специалист сидит. Here По подвижному составу. chief specialists for the rolling stock. Здесь юристы наши тоже находятся. Lawyers are Наша situated группа here. юристов. Там дизайнер. Мы туда пойдем. Their part is designers. И мы сделали уникальную аэродинамику. Here we made researched a unique aerodynamics. Я автор этой аэродинамики, у меня больше десятка патентов на изобретение. He is the author of this principle, and he has more than 10 patents for the aerodynamics technologies. И Here по is сравнению, researched, например, со спортивными автомобилями, Bugatti самый такой крутой автомобиль, compared, for example, to самый дорогой, sport 3 миллиона cars. евро стоит. For example, with Bugatti Veyron, Bugatti Veyron, with the да. cost of 3 million euro. Мы улучшили аэродинамику наших Юнибус по сравнению с ним в 7 раз. We increased the aerodynamic coefficient more than 7 times. А аэродинамика – это основные затраты энергии, топлива идут на аэродинамику. And the большой скорости. aerodynamic is the main thing when you move with the high speeds. Значит, нам надо в 7 раз менее мощный двигатель, So we need 7 чем times Bugatti, less чтобы двигаться с такой powerful же engine скоростью. in order to move with the same И, speed. соответственно, в 7 раз меньше расход топлива. So we need 7 times less power, for example, gas consumption or Вот можем anything else, показать. У electricity нас есть consumption. программы, продувки, мы продуваем. So we can show now to Ну, а you потом проверяем в аэродинамической трубе. how we make it first in the computer. We test the aerodynamics. After that, we go to aerodynamic tube Там же в трубе продувка, in реально мы делаем of a тоже. small scale model. И это экспериментальные данные. So this all experimental data. Теоретическое, Experimental data. It's экспериментальное. not theoretical. It's experimental data. Мы продуваем в Санкт-Петербурге. We use the aerodynamic tube in Saint Petersburg. В Беларуси нет Because аэродинамики. in Belarus they don't have such things, and so that's why we go to Russia. Because it's computer design, it's like Это то, что outer. да, мы потом вывешиваем все равно. This we use in the internet, so that's why here you can just. Вот это вот зал, станции. This is examples of Visualization. different stations connecting high speed В данном with случае city это город transportation Иркутск. system. Иркутск. This is for Irkutsk city, for example. Да, это пересадочный узел. This is скоростной interconnection на городскую. station from high speed to city. What this is how it can be connected with the building. Это уже инфраструктура проектируется. So here we show infrastructure. Ну, красный цвет, конечно, не касается. Как будто пожарная станция, like a fire station. Синяя, прикольно. Все равно она какая-то грязноватая. Технопарк? Ну, это с календаря. Ну вот, с календаря. Это вот то, что будет, вы увидите. This is now what is being Это мы constructed. строим, это уже построено. Station is constructed.
way structure is under construction. The eco park. Yeah, this is eco park. Суды, Yeah. правда, сейчас маленькие. Там. Of course, Ну, а потом будут trees are not so large, but in future they will be. только год назад посадили. Only a year ago they were planted. Вот про космос, чтобы понимать, как. Well, just to show this space technology that he proposed, that he described to you before. It needs trestle too. Вот индустрия уже. So здесь, here we have заводы. situated factories. А эта вот industry, система поднимается, and this выходит. system goes and пристыковывается. connects to the orbital ring. Здесь нет шума, There's грома, no pollution, there is нет no noise. топлива, нет No, горения, you don't нет need реактивных fuel, двигателей, нет you don't ракет. need, engines. Система работает бесшумно System is за счет absolutely внутренних сил ecological. системы. 100%. А это поселение в космосе, It's like где смоделирована в том числе гравитация, где можно жить в условиях земных. for people to live in. То есть тут не невесомость, Up а there. вы вот так же, как здесь, там можем стоять, Gravity жить, stimulated. там будут деревья расти, цветы. So it's like Там, how you can. это место, где inhabit можно жить, the space. So а рабочие места будут вот там, где производство. Но это So- тоже в космосе, мы тоже это прорабатываем. yeah. Могу еще порты показать, So грузовой these are транспорт. ports. Ну вот порт струнный, мы смотрели туда, да, You saw который в море. Это разгрузка, погрузка, зимний this вариант. is cargo transportation system. Ну, в данном случае уголь, да. For example, coal. Это контейнеры, This is разгрузка. for containers. Получается. Ну, можно туда подойти. Ну вот, собственно, технопарк So this is a map of the eco park you will see today. полностью смоделирован. Это план. Но мы его выполняем, естественно. So it's now it's close to the plan. Right. Но только домика нет. Ну да, домик. это, да. Ну, да, но это сверхпланы сделали. Мы в том числе проектируем другого типа жилье, экологичное. Also we design different solutions for Когда мы houses. землю с под дома берем, перемещаем на крышу When we и take сад садим, землю улучшаем land, нашим earth гумусом. from the foundation of the house and put it on the Нет, так roof это, and нет, make это it green. другое, а вот Make тот the дом, green что для, да. Это мы построили, вы видите. Это дом приемов и переговоров. The house that we constructed. Он деревянный, тем не менее там будет сад на крыше. Хотя дом деревянный. Conduct negotiations to host guests. So there will be Да. green roofs on it in summer. А я являюсь еще фермером. Anatoly also he's a farmer, agricultural. He is involved У in меня it. простая гитара. Я заказал себе дом здесь. And he ordered the design of the house from here too, Стеклянный дом, стены из стекла, with the glass с садом на walls крыше. and the garden situated on the roof. Вот здесь, собственно, и дача. То есть она прокормит всю семью. So it can be a garden that will feed your family. Поэтому можно и дом построить в пустыне, So you can construct Где it in угодно. the desert or anywhere else. и там не только жить можно, но вот выращивать еду, So правильную еду you для can not себя. only live there, but you can Ту еду, которую можно есть, а не то, что в магазине продают. make a good, normal food. Которая дает здоровье, Healthy, лечит и продлевает жизнь. that increase your life. So we designed it here to the principle of this eco houses. Это тоже одно из наших направлений. It's one То есть of мы our комплексно directions подходим. У of нас, work. как видите, не So что-то it's одно a делаем, complex а work. комплекс. We're not doing only one thing. И скажите, хоть один хайп, что подобное делаем? Can you say that
anyone hype in the Где одна internet финансовая makes пирамида. А this нас, если взять or интернет, scam Ah, or for sure. something else. да, For sure. интернет, посмотри, что о нас пишут. If to take information Жулики, from the internet, мошенники, people are writing about Skype. да, that it's, like, пирамидостроители, scam or something else, хайпы. but you see. Причем много очень много противников. И это говорит о том, что мы правильно работаем. And this Правильно only делаем. shows that we are doing it right. А где на английском тогда? Анатольевич, поехали. А сейчас дадим ему календарь. Юрий. Thank you. Подождите. Да, я English. Thank you. So here in office we are over, and now we will move to the park. Great. And the manufacturer is in the And after Eco-Park? that, after that, we will return back to Minsk and we'll go to the factory. Okay, great. So we are in the town of Marina Gorka. It's a small town situated about 70 kilometers from Minsk, and here we leased a land, 35 hectares. It was previously a military test site. Now it's called Techno Park, and our company Skyway Technologies is constructing a first full-scale prototype for certification for tests of innovative transportation Skyway technology. So you will see this now. You will see. You can just start shooting. I think there. You can already see there is a station there. It will be the beginning of the high-speed transportation system, and you already see that the construction is about 400 meters already done, and it goes there. It will be all 1 kilometer. This is combined high-speed and city passenger transportation system. In November last year we already started the tests on the light system. We will show you now. А Unibike сейчас нет, да, Анатолий Эдуардович? Не, он на производстве. Unibike at this moment is now at the assembly plant, Мы же там дорабатываем, там because we are constantly upgrading it after the tests. So you see the same on the design, computer design, yeah? Yeah, the same. But it's real. So on top there will be a high speed vehicle, hanging will be a city passenger. We will take a walk now just for you to show. Ферма струнная, которая 2 в 1. Сверху вот скоростной, снизу So подвесной. as I said before, this is a way structure combined for the high-speed transportation system on the top and for the city passenger transportation system hanging. There is, you can see a station over Для there. городского, либо скоростного. И пересадочный узел. It's an interconnection port from the high-speed to the city. По своим возможностям, это по объему пересадки, это как Дубайский аэропорт. 50 миллионов человек может пропустить в год. So the volume of people it can produce about 50 million per year. It's like a Dubai airport because of То the есть, another approach to logistics. Здесь другая логистика. Дубайский аэропорт там километр на километр. Здесь, видите, маленькое здание. So in Dubai you have to walk from one side of the airport to another just to interconnect. Here you just move from one floor to the second floor. Самолет надо часами ждать. You have to wait an airplane for Потом hours. полчаса садиться, потом For a half an hour you улёжка. sit Это всё inside, время. and it everything consumes time. А здесь что? Перешел с этажа на этаж, сел и поехал. And Не here you надо just move from one floor to another floor ждать. and move. You don't have to wait. Great. Здесь мы планируем продлить на 16 километров. Here we plan to increase the distance for 16 kilometers За пределы нашего участка, чтобы получить там скорость 500 км в час. to receive the speed of 500 kilometers per hour. Great. Это легкая система. Городская. This is a light Где бегает transportation system. Юнибайк. Here Unibike. We test Unibike. Мы поэтапно вводим в эксплуатацию. We commission it stage by stage. У нас несколько струн. У нас же и корпус, он тоже натянут, рельс, он тоже струна. So this way structure by itself is pre-stressed too.
So Поэтому в it данном pre-stressed. случае струны там лежат внутри, но они не натянуты, работают только корпус. So the steel wires are inside, but they at this moment they are not pre-stressed. Они Pre-stressed натянуты, is only the До weight 60 structure тонн by сейчас. itself. 60 tons of да, pre-stression. и это позволяет уже Unibike ехать со скоростью 70 км в час. And it gives the Мы уже эту opportunity for скорость получили. Unibike to move with the speed of 70 kilometers per hour. Потом мы even now. натянем струны внутри, туда инъектируем бетон. So we will, after that, soon, we will pre-stress the steel wires inside, Путь станет ровнее inject concrete, и жестче. weight structure will become more firm, И уже можем 150 км в час and здесь we will получить. start the testing for the speed of 150 kilometers, Ну, это поэтапно. Сейчас мы stage сертификацией by заняты, stage. да. So at this moment we are certifying. Есть развороты по концам бота, там уже строят развороты, видно. We can show that there will be turning points on that part and on that part. Here the turning points are being constructed. You see those pillars. They Тут are, одна it's анка like, напора, тут другая анка напора. this is one anchor support. There is another anchor support, and those small И вот pillars стоят will be опоры. turning point. Если мы 800 метров пройдем 3 пролетами. And here you can see high support. Yeah. Here will be free spans. 200 метров, 400 метров, 200 метров. 200 meters, 400 meters, 200 meters. И They сделаем will be. кольцевую трассу. And so just to show that we can not only go on on low height, we can go with big spans, for example, to cross river or to cross automobile road or railroad. Да. Потом мы усилим эту вот трассу легкую, уже можем потом пустить более тяжелый юнибус. And after that we will upgrade this way structure and put a unibus here. Okay. So it will be not only for unibike, but for unibus too. Great. Там вот видите, Over there you see supports. анкер напора грузовой. These are anchor supports for the cargo transportation Там system. тоже строится Okay. грузовая трасса. This will be the next stage, the где construction of будет the cargo. груз грузиться на ходу и разгружаться на ходу. Unloading, loading on the И мы move по кольцу можем возить. on the ring. И будет показана грузовая транспортная система. То есть тут все варианты So here you мы can see that we покажем. will show all the three main principles of the way structure. Где же мы садим сады, вот можно пройти. You can see gardens created by our investors. So you see that tables created by investors. Even the garden is the trees are rather small. We already received a first fruits, first vegetables from first Здесь fruits. планируем где-то урожай собирать 40 тонн. We plan about 40 tons that we will receive different fruits from here. Even to make a small business. It's very big, huh? 36 only, 36 гектар, да? 36 гектаров. 36 hectares of land. Yeah, and previously it was field, wild field. Летом красиво. It's very beautiful here in summer, of course. Oh, for sure. У But нас it's a всё- charm with the winter. I like this. Yeah. У нас и пчелы есть, Yeah, we have да, тут bees, мы свой here, мед. honey, because they need it for the gardens. Мы вырыли 2 пруда, There зарыбили. are 2 fire ponds here. Я сам рыбак Fish заявлен. inside because he is a fisherman. Люблю He это. likes- fisherman. he likes fishing. Encouragement, У fisherman. меня там в пруду вот таких 500 карпов плавает. About 500 of big fish таких. there already live И there. 500 вот таких карасей. Yeah, and small ones. So I can that's why- someone fish with you. Когда-нибудь Pleasure. порыбачим. Приезжайте летом. Of course, come. Да, конечно. Уху сварим вкусную. We'll make here a good fish soup. Тут у нас овощи тоже мы садим, у нас высокие грядки там. Тоже There, уникальная over технология. there, you can see we experiment with different agricultural technologies too. Где мы собираем где-то 5-6 урожаев за год. Now it is with the same. Это вот из той вот почвы, о которой вы говорили. Yes, Да, да, yes. Perfect. Да, да, да. Там огурцы, помидоры, зелень, Cucumbers, tomatoes, different cabbages, перец. yeah, pepper. Just how to receive 5-6 times per year, Они имеют другой вкус даже. and they even have a different taste. Более
Ну, It's more natural. настоящий вкус. More natural, yeah, compared to those that you can buy in the. Ведь в магазине это in the пластмассовые shop. It's помидоры, like, пластмассовые yeah. огурцы. It's like plastic. In the shops, it's plastic. В магазине, yeah, for sure. да. A year ago, there was a wild Всё field заросло here. бурьяном, Test site. ямы, тут всего так. You can find there are videos on the internet Yes, yes. showing just what was How here much? before. Victor, Год назад мы Год здесь, с небольшим. мы здесь ставили уже опоры. when time you need В you сентябре прошлого is, года мы стали работать. Ну, вот Вернее, нет, позапрошлого. да. Год прошло и Ну да. 4 месяца. А? Ну, when time is your first test with the You mean new that one? yes Где-то когда примерно планируются вот первые тесты вот на той? Не на этой, а вот на Юнивус той, да. планировал в марте. March, March? yes. Oh, Надо закончить до конца. We need to, Видите, он анкер напора. Вон сам we консорциум. need to go to, you see, there's a Мы должны station до нее there. дойти Yeah. We need to go to it, и немножко ферму объединить, натянуть и закрепить. then to pre-stress it, connect, so and we will have a Вот когда мы full-scale- сделаем, туда можно ставить Юнивус. Yeah. So, and the height and the no, only unibus. Unibus, The okay. hanging, yeah. and for the А and for the скоростной height это через год, когда For мы the high сделаем speed, продление. we need to increase Нам- the distance. yes too Ну, short здесь just он to show, 100, because получит on- 100 километров. On 1 kilometer, we will show maximum 100 kilometers per hour. It's not possible to receive here good speeds. So that's why we need to increase the territory. so 1 year maybe In one, yes. No, Jerome, here is your part. It all depends on the funding. yes Because you understand that moving with the speed of 500 kilometers per hour, it's the technologies of aviation. So we need to design some kind of an airplane here, and it's another money. It's not only to make a small vehicle or make a bus. It's to make like a small plane. It's another thing. logic Вот это черненькое висит. The- Штучка. The black thing that you see hanging there. You see? Это On the мы моделируем way structure. аварийную остановку. Here we are modeling an emergency stop. Мы уже проверяли на скорости 50 км в час. We test on 50 kilometers per hour. Юнибайк ударял, и потом Юнибайк. тормозился, ничего с ним не происходило. Unibike goes into it and stops, nothing happens. good So, for example, if brakes go down for some reason, just for us to understand how people will behave and say, you know, this is the idea of the test side. Yeah, we need to make tests because computer modeling is one thing. Modeling for small models, for example, in an aerodynamic tube, is another thing. But you never can test real life. So you need to construct this. okay It's like a guest house. yes it's beautiful hello This we started in November. This will be in March. So you see that over there it's about 1 kilometer it goes. There is an ending station. We plan to increase the territory, as I said before, to 16 kilometers. А вот агробиотехнологии, я еще как фермер буду отрабатывать. Я сейчас вот эти земли взял, они мои сейчас. 100 гектаров здесь. He himself personally took additional 100 hectares of land over there, and there he wants to research agro-technologies. Because В том числе получение гумуса. he's more into ecology. Yeah. So the transportation is good, but he wants to research into agricultural business too. Also, the increasement of the productivity of soil, as you saw in the office. What we showed То есть you. я инженер-конструктор и инженер-фермер. So he's an engineer, constructor, and engineer agricultural man. Like great this. it's perfect mixed Тут, чтобы рыбка дышала, видите, там воздух. So the ponds are now frozen, Вода but there is a small
amount of water just to breathe Здесь for the тысяча fish рыб to breathe. таких вот плавает. Okay. Yeah, so it's about 1,000 of fishes are here. So sometimes in summer we go here to fish. Yeah, pleasure. This is the design or is the real? No, it's design. Okay. Настоящий design? No, it's a picture. Ну, в масштабе. But масштабе какой? scalable, so it will be the same. Okay, Almost the okay. same. А вот нулевой километр, это карта Беларуси. This is a map of Belarus, and this Okay. is a zero kilometer. Yeah. Good. А это Беларусь, можно на части. So for the luck, just to rub it, this is Belarus and the 0 kilometer of. I need the pictures with this. А это история дорог. And this is like a history of roads. Yeah. Булыжником мастили, From the stone, потом брусчатка, then потом made асфальт, stone, then потом рельсы, rails, Yeah. asphalt, skyway. and now skyway. It's like a history of development of roads. Perfect. So this is exactly Marina on the Gorka. map. It's situated on the where we are now. И он ориентирован на это, по самым свету. Oriented like a compass. So Получается, north is северо. there, south is there. Yeah. So we will now go into the station Yeah. side, just for you to see. This is not a mockery. Капсула времени, послание потом. It's time capsule. We buried it in 2015 На 25 лет 50 for историй. 25, 50 and 100 years, like a letter to those who will live after us. А здесь на первом этаже будет музей Skyway, And here on the first floor there will be a Skyway museum где поименно будут перечислены все наши инвесторы. where all our investors will be stated like on the walls, like a Благодаря которым tribute, мы это все создаем. for whom by whose help we made all this come true. Закрыто здесь? Открыто прямо туда. Прямо? Да. Да, Гена. Здесь будет городская станция. Here there will be a passenger station, city passenger station. А здесь? Here it will go. Here will be two parts of the station, and it will come here, the unibus. Okay. Станция путешествует. Ага. Посемён Лугу с подвесной сидящим Здесь будет высокоскоростная станция. So this station is for high speed. Yeah. Видите, здесь сад посажен тоже. This is a garden here. Мы прогрузили грунтом эту. So we used Станцию. soil not only for garden, but we use it to make additional pressure, И удешевили благодаря этому. and that's why we reduced the price. We could fill it with concrete, but we filled it with soil and made a. Не, Анатолий, там уже там. So here will be a museum, Skyway Museum. Если вы инвестор, ваше имя тоже здесь. If you are an investor, your name will be here, carved on the wall. Right. Уже больше 120 тысяч More than 120,000 из investors 146 help стран us мира. from more than 146 countries. Уже скоро у нас будет столько стран, как в Организации Объединенных Наций. Soon we will have investors from that amount of states as the United Nations has in its organization. Но поскольку много стран не входит в ООН, то у нас будет больше. Because many countries are not in the United Nations, we will have more states in there.
this is a Skyway assembly plant or Skyway factory. Previously it was under the ownership of the first Russian electric car project. It was called Yomobile, and now here we assemble unibikes and unibus and later high-speed rolling stock too. Now you will see it from inside. Антон Ильич, там снимать можно? Как? Ну, скажем, где же можно. Okay, in some moments you can shoot the video, in some moments you will just cut it out. For sure. Maybe later just. Так, мы это выкупаем за 2,5 миллиона евро. So we are buying this factory for 2.5 million euro. И в феврале, вот последний уже платеж, это уже будет наше. In February we are making the last payment and everything will be ours. Наше не в смысле мое, Not his, а всех наших but акционеров. investors, shareholders. Это их деньги здесь. Вот мы здесь детали делаем. So here we make details of rolling stock. This is the nose, the upper part of the unibike. Вот для того, чтобы уменьшить шум при движении In order to юнибайка, decrease the noise during the movement of the мы unibike, сейчас усилим шумозащиту. we Шумоизоляцию. strengthen the noise protection. Мы делаем здесь сами. These details we are making by ourselves here in this factory. С помощью вот тонкачества. Все эти формы, где отбиваются, вот мы делаем. All these forms which we make. Вот начальник нас производства, сам Правая рука сломана. Здравствуйте. Welcome. Nice to meet you. The head of у the него штырь в локте. This man is very famous in Belarus. He is the constructor of sport cars in Belarus, and he is the constructor of the first electric car in Russia. Great. And he and his team working for us. Perfect. So he is like not alone. He came with his team, and you know, as you coming with your team, he is an engineer. He comes not alone. He comes as a team. For sure. And that's why he was very efficient in making a rolling stock. That's why we made it very fast. So, unibike at this moment a bit dismantled, И сейчас его улучшаем. and now we are upgrading it based on those data that we received during the tests on the Eco Park. Тут подбитый. Как ты не сняли пленку? Это же не выставка, это не настоящий момент. Поэтому хочется сохранить состояние. Это рабочее состояние. Ну, сейчас рабочий процесс по... So it's like a working process you see from inside. Оно это наши эргономики кресла. We Мы developed сами разработали. the design of the chair by ourselves Германопедалики. because you also need to. Цена другое должна So быть. that's why it's a bit different from the Мы сами traditional ones. изготовили. Посмотрите качество. And made it by ourselves, so you can see the quality. And quality is very high. It's like Recaro. То, что мы делаем в экотехнопарке. This is what we are making in Eco Park, but on small scale. So this will be the high-speed rolling stock. This will be the free-sectioned unibus. Зря вы здесь приклеили. Это уже приклеили или нет? Да? Вот здесь надо было. Лукин приезжал, выбрал Она место. закрывает машину. И вот зачем? Оно должно быть не закрываться. Елки-палки. A present for a president of Belarus. Мы тоже ищем поддержки. Searching for support of the project. Here you can see the construction of the rolling stock for the unibus. Вот мотор колес. Вот это путевая структура. This is the emulation of the base structure. So this is the rolling stock for the 150 kilometers per hour. It will give the opportunity to speed. Может быть уклон один And degree
1 to 10, 1 to 15. Ну, здесь тоже сейчас мы разобрали. At this moment we are continue Да, upgrading, assembling it. да, да. Это то, что было на выставке. This is what was at InnoTrans in Berlin. Наша задача это совершенствовать, пока жива технология. And our target is to upgrade it, upgrade and upgrade. As more than technology lives. Вспомните первый мобильный телефон. Это было Remember the first ящик весом mobile phone. несколько килограммов, It was a стоимостью box. 10 тысяч долларов. And the price $10,000. Благодаря совершенствованию вот что стало. And because of the upgrade, now На это you can see ушло this. сколько? But 25 it's лет? 25 years of development. Да. So we need to have the same here. We need not to make only the factory and some people working in the office. We must make a technological base in order to be competitive. Тогда мы опередим всех и навсегда. And in this case, we can be ahead forever. Как только мы перестанем совершенствовать, нас обгонят. If we stop upgrading, Те же китайцы. Chinese will be ahead. Yeah. So that's why we Поэтому- need to spend money on this technological basis too. Особо не надо показывать конкурентам, что мы делаем. So we don't need to show to our competitors what we are making, Они тоже начнут воровать. because they will start stealing. At some point, they will start stealing. At this moment, yeah, you know, we are internet project or not, many people believe or not, we are safe. But as soon as we move out to the real international market, at this moment, different game will start. Yeah. And we must be ready for it, with all this base. Управление. Но то, что вы видели вот Unibike, This is это вот Unibike. его тележка. Inside of it situated, and here we, Это сложная машина, это не просто там. it's not only four wheels you see, it's a rather Основно complex себе как mechanism. электромобиль, тот же And Tesla. the price is like a Tesla automobile car. Understand? А по эффективности он эффективнее And it's much more раз efficient. в 5-6. 5-6 times. So here we make tests of the management system, how it understands the surroundings, how it can scan, where it stops. So it's very smart too. This is the automatic management system, like the Это диспетчер. controlling center, Который управляет работой. the one which controls. So with driverless. No, Yeah, no driver, I know. yeah, it's like a, Заменяет водителя. instead of a driver. In future, with the full construction of the rail will be filled, string wires will be inside, pre-stressed, and it will be filled with concrete. So the noise will go down because it will not be hollow inside, but there will be inside filled with concrete. Let me show you just how it will look like. It's one of the types of the rail, how it will be from inside. So you see that rail itself, the steel box, inside we put steel wires, pre-stress them and fill with concrete and pre-stress the rail itself. So that's why we receive very firm structure. And because of its filled inside with concrete, there will be much less noise compared to the one that's hollow. You understand, yeah? Yeah, for sure. Going down, so that's why it's not very fast, but we just were researching the electric wheel, how we can use the electric wheel. Yeah, and the accumulators for 1 month. This was a small mechanism for the first researches. For electric wheel. Хотя мы там мотор покажем, может быть, да? Is the CEO drive me? Battery is almost low, so that's why it's not very good in management. Стоял Всё. долго. Ну тогда просто задом давайте все. This is the simplest electric car. Good. But without electricity it's hard to drive. You can use it for example for airport somewhere or for hospitals, for houses for old people, something like this. It's not our main production, but it was like a fast engineering thing to be done. Thank you for travel. Спасибо за то, что подвезли.